హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మ్యాజికల్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు ఓరియో మిల్క్ షేక్ 1 మినిట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ 2 ప్యాక్స్ ఆఫ్ ఓరియో, షుగర్, ఐస్ క్యూబ్స్, 200 ml మిల్క్, ఇంకా 3 స్కూప్స్ వెనిలా ఐస్ క్రీమ్. ఇప్పుడు ఒక బ్లెండర్ తీసుకొని దాంట్లో ఓరియో బిస్కెట్స్ వేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ వెనిలా ఐస్ క్రీమ్. ఆ తర్వాత 4 or 5 ఐస్ క్యూబ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మిల్క్. ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేద్దాం. సో టేస్టీ ఓరియో మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. అంతే, గ్లాసెస్లో సర్వ్ చేసుకొని క్రష్డ్ ఓరియో పౌడర్ ఆర్ ఐస్ క్రీమ్ టాపింగ్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ట్రా స్వీట్ కావాలంటే కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Thank you for watching. Please do like, share and comment, and do not forget to subscribe Magical Cooking.